Hola a todas, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidas al segundo webinar del ciclo sobre uso y impacto de proyectiles de energía cinética y derechos humanos, organizado por NOVACT, el Instituto Internacional por la Acción No Violenta, el Centro Iridia, la Universidad Católica de Temulco y la Sociedad Chilena de Criminología. Os damos la bienvenida a todas y empezar dando las gracias a las panelistas que nos acompañan hoy, a las que les voy a pedir que enciendan sus cámaras para que las podamos ver a todas. Y bueno, explicar un poco cómo vamos a organizar el webinar de hoy, que estará dividido en dos paneles. El primero de ellos hablaremos desde un punto de vista legal sobre los estándares y las recomendaciones internacionales para el uso sobre proyectiles de energía cinética. Será moderado por Anaïs Franquesa y ella misma presentará a las ponentes que participan. Y a continuación daremos paso al segundo panel sobre la historia e impacto de proyectiles de energía cinética con experiencias de alrededor del mundo, tanto de Estados Unidos como Palestina. Bien, doy paso a Anaïs Franquesa para iniciar el primer panel, pero antes unos pequeños comentarios técnicos, tanto para las personas que nos escuchan por YouTube como por Zoom. Si nos estáis escuchando por Zoom, que sepáis que podéis participar e interactuar con las panelistas a través del botoncito de preguntas y respuestas. Podéis facilitarnos cualquier pregunta o duda que tengáis y nosotras las transmitiremos a las panelistas y después al final de cada uno de los paneles pues las podremos responder entre todas. Y por YouTube también no dudéis en dejar pues cualquier comentario o pregunta a través del chat y también serán recogidas. Respecto a la interpretación, tenemos traducción simultánea inglés-español, así que si le dais al botoncito con la bola del mundo, podéis elegir el idioma de salida del audio. Y nada, doy inicio a este webinar. Muchas gracias a todas por estar aquí. Hola, buenas tardes y buenos días, en función de dónde nos estéis escuchando. Yo soy Anaïs Franquesa de Iridia y bueno, pues muchas gracias también a las personas que nos acompañan hoy como panelistas. Es un lujo teneros a todas aquí hoy. Como ha dicho Clara, vamos a hablar en el primer panel de estándares y recomendaciones internacionales y para ello contamos con la presencia de Matthew McEvoy de Omega 6 Foundation, que es investigador asociado de esta organización, que está afincada en el Reino Unido y está dedicada a realizar investigaciones, formaciones de asistencia técnica relacionada con la fabricación, el comercio y el uso de tecnologías militares, policiales y de seguridad y su relación con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. También contamos con Daniel Canales, miembro del área de investigación de Amnistía Internacional, que ha documentado pues, en el Estado español los usos excesivos de la fuerza y en concreto pues, de los proyectiles de energía cinética como las balas de goma. Contamos también con Enrique Apolinario, oficial regional para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura. La OMCT es la mayor coalición de organizaciones no gubernamentales que lucha contra la detención arbitraria, la tortura, las ejecuciones sumarias y arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras formas de violencia. Y no la podéis ver todavía aquí, pero en principio en breve se conectará. Contamos también con María Luisa Romero, que es defensora de derechos humanos, que de hecho también ha ejercido el cargo de ministra y viceministra del Gobierno de Panamá y ha ejercido sobre todo de abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Y bueno, ella representa a la CEGIL, una organización regional de las Américas que investiga y litiga casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos en dicho continente. Con ello doy paso a Matthew para que pueda iniciar su intervención y bueno, de nuevo muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Anaïs. Buenas tardes a todas y todos desde Irlanda. Y muchas gracias a Iridia, a NOVAC, al profesor Javier Velázquez y la Universidad Católica de Temuco, las demás organizaciones involucradas en organizar este evento. Realmente es un honor compartir este espacio virtual con ustedes. Quería saludarles en español, pero
voy a hablar hoy en inglés. Quiero aprovechar esta oportunidad de tener interpretación simultánea. No sucede tan seguido. Y gracias de antemano a las compañeras haciendo la interpretación. As Anais mentioned, I work at the Omega Research Foundation based in Manchester in the United Kingdom since 1990. And my work is focused largely on Latin America. And I've been asked to speak about kinetic impact projectiles today with regard to transparency and accountability, which of course are two very interrelated concepts. Those of you who attended last week's webinar, which I thought was excellent, will have heard about the tendency of states to withhold information concerning the weapons authorized for use by their public security services. And this secrecy can apply to any testing carried out, to data on procurement, and even protocols concerning the use of these weapons. And this is something that we consider highly problematic because it hinders independent and judicial oversight of the actions of law enforcement. Omega was honored to participate in the academic working group which developed the UN human rights guidance on less lethal weapons in law enforcement in the last few years. A process which was led, of course, by our dear friend Christoph Haynes, who tragically passed away earlier this year. The guidance itself is the result of a consensus-based decision-making process. And many of you know, will know that that means that nobody ended up 100% satisfied with the end result, but it does make some very important contributions. And I'd like to highlight some of those areas that I think warrant increased attention by civil society interested in this area of the use of force and the prohibition of torture and other ill treatment. The first area is the testing and selection process. The UN guidance requires states to carry out a thorough legal review prior to procuring and equipping their law enforcement officials with so-called less lethal weapons. And this should include a public consultation. But as we know, weapons whose designated or expected use presents undue risk of loss of life or serious injury to anyone, whether it be a law enforcement official, a bystander, or someone engaged in violence. Any weapon posing that kind of risk should not be authorized. And the guidance provides some benchmarks that projectiles, kinetic impact projectiles, should be required to meet. In particular, kinetic impact projectiles, and I'll quote this directly from the UN guidance, must be tested and authorized to ensure that they're sufficiently accurate to strike a safe area on a human-sized target from the required distance and without excessive energy, which could cause injury. And just an additional standard is that impact projectiles should be capable of striking an individual to within a 10-centimeter diameter of the targeted point when fired from the designated range. So, although that second standard is quite specific, there are, of course, still some gaps. For example, there's still a lack of clarity as to what would constitute excessive energy. Nonetheless, the data that is available, together with the experiences documented around the world, show that many projectiles currently on the market and in use in many countries would not meet these standards. And where states equip their law enforcement officials with dangerous weapons, and this could be either as a result of failing to implement a robust testing and selection process or disregarding test results, as was the case in Chile, as Javier explained last week, they are placing those under their jurisdiction at risk. And this could potentially lead to violations of the right to life and the prohibition of torture and other ill treatment, which I'm sure we'll see in the second half of this webinar. The guidance calls on states and manufacturers to be transparent about the risks associated with the use of weapons. And to meet this requirement, any studies carried out during the testing and selection process should be made public.
And then on a similar note, the public should have access to regulations concerning the use of kinetic impact projectiles and criteria for their lawful use. And this information is important for analysing the culpability of individual officers and their superiors in specific incidents. In this sense, designating regulations and policies as confidential really facilitates impunity for unlawful conduct. And in some countries, the regulation of the use of kinetic impact projectiles has been shown to be inadequate. And this runs counter to the principle of legality. And it places police and other law enforcement officials in an unenviable position because it leaves them unsure how to act in a lawful manner. Effective use of force protocols reduce the margin for discretion when it comes to deciding both when and how to use a particular means of force. And the regional courts, the Inter-American Court and the European Court of Human Rights have emphasized the importance of adequate regulation, clear rules. Last week's event highlighted some examples of inadequate regulation of kinetic impact projectiles. And one really clear example is the absence of guidance for Spanish national police concerning the point of aim or expected point of impact when using a projectile. And the absence of a provision like this, especially when it's coupled with the refusal of police authorities to provide training materials to judicial authorities, makes it difficult for these authorities to ascertain the prior knowledge of individual officers of the risks associated with the projectiles they're using. And again, this kind of ambiguity facilitates impunity. And then another point related to accountability is traceability. Traceability would be another potential barrier to accountability and oversight. Kinetic impact projectiles, this is a bit technical, but they're most commonly launched from smoothbore, not rifled barrels. This means that they don't pick up rifling marks that live bullets normally would upon firing. And this means that forensically linking a projectile to the weapon it was launched from and the firer is very difficult. And the UN guidance on less lethal weapons recommends that weapons, but also ammunition where feasible, are uniquely marked. And this would enable a record to be kept showing which officer was equipped with a specific projectile. And just one last point, which I think is deserving of our attention. Ammunition containing multiple projectiles, which are fired at the same time, is inherently indiscriminate. And these come in various forms, like the pellets used by the Carabineros in Chile, double ball rounds used in South Africa, rubber ball grenades used in many countries, including the US and Brazil, and many others as well. But they all pose an unacceptable and unnecessary risk of injury to bystanders, and their use should be prohibited. I'll leave it there for now. I'm looking forward to the questions and answers later and to hearing from my fellow panelists. Thanks very much. Thank you, Matthew. Bueno, después hacemos como un poco de resumen de todo. Damos paso a Dani. Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a Iridia y Novat por la invitación a Amnistía Internacional a participar en el webinar y también muchísimas gracias a todas las organizaciones y universidades implicadas en el mismo. La intervención de Matthew que me ha precedido creo que ha explicado de manera muy clara los estándares y en especial que dicen esas directrices de Naciones Unidas en lo que se refiere al empleo de proyectiles de impacto cinético. Mi intervención va a dar como un paso atrás en el sentido de que voy a detenerme un poco en explicar el marco internacional que regula el uso de la fuerza para posteriormente, de manera breve, explicar el posicionamiento de Amnistía Internacional en general sobre el empleo de este tipo de armamento menos letal y muy en particular esa prohibición del uso de las pelotas de goma que tenemos como petición en el Estado español y que compartimos con Novat y con Iridia y con esa campaña que lanzaron recientemente de Stop Pelotas de Goma. Por tanto, para comenzar en esta primera parte de mi intervención, quiero comenzar señalando
que las restricciones al uso de la fuerza dimanan de tratados y normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, y tenemos los principios básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Este conjunto de normas establecen directrices universales para el uso de armas e instrumentos de inmovilización por parte de agentes de policía y funcionarios de prisiones. Especialmente relevante en el contexto del derecho a la protesta es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge la obligación para los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la libertad de reunión, una obligación que, como ha señalado el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, es una obligación positiva que no solo consiste en proteger las reuniones pacíficas, sino en facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Por otro lado, y aunque esto creo que se va a abordar justo después de mi intervención, también es muy relevante la prohibición de la tortura claramente establecida en el derecho internacional. En este sentido es muy ilustrativo el informe del relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura de febrero de 2013, en el que señalaba que en determinadas ocasiones el uso excesivo de la fuerza, en función de la gravedad del dolor y del sufrimiento infligido, puede constituir trato cruel, inhumano, degradante o incluso tortura. Para Amnistía Internacional, el instrumento de referencia lo constituyen los principios básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que por economía del lenguaje voy a llamar de aquí en adelante principios básicos. Este instrumento es, creemos, de gran valor para orientar el trabajo policial, está ampliamente aceptado como doctrina jurídica autorizada y, de hecho, desde Amnistía Internacional nos remitimos de forma habitual a estos principios básicos en nuestros informes y recomendaciones, aunque lamentablemente en muchas ocasiones para señalar las deficiencias en su aplicación o directamente para denunciar la ausencia de su aplicación. ¿Qué es lo más importante que establecen los principios básicos? Reconociendo el margen de discrecionalidad con el que debe contar el agente de policía al aplicar la ley y en particular cuando emplea la fuerza, lo que queda claro a la luz de los principios básicos es que este empleo de la fuerza se debe realizar siempre con el máximo respeto por la ley y con la debida atención al grave impacto que pueda causar en diversos derechos humanos, desde el derecho a la vida, a la integridad física y mental o a la dignidad humana. Los principios generales, de acuerdo con estos principios básicos y también un poco siguiendo la clasificación que el relator de Naciones Unidas de Ejecuciones Extrajudiciales hace en un informe de 2014, serían esencialmente, y Matthew ya también los mencionaba, principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El principio de legalidad vendría recogido en el principio básico 1, que leo: los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Qué significa? Que la fuerza debe usarse para perseguir un fin lícito de aplicación de la ley. Es decir, si el uso de la fuerza no tuviera como fin lograr un objetivo legítimo establecido en la legislación nacional, hablaremos de un uso de la fuerza ilícito. El principio de necesidad, que viene recogido en el principio básico cuarto, que señala que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Por tanto, el principio de necesidad sirve primero para determinar si se debe emplear la fuerza y, de ser así, cuánta fuerza. Por tanto, tiene tres componentes. Uno cualitativo, que nos debemos preguntar si es necesaria en absoluto la fuerza o es posible lograr el objetivo legítimo sin recurrir a ella. Un elemento cuantitativo, cuánta fuerza es necesaria para lograr ese objetivo. Y temporal, el uso de la fuerza debe cesar una vez se ha logrado el objetivo o cuando éste ya no puede lograrse. Y finalmente, el principio de proporcionalidad, que está recogido en el principio básico 5.
que dice: cuando el empleo lícito de la fuerza sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que persigue. Por tanto, el principio de proporcionalidad sirve para determinar si hay equilibrio entre los beneficios del uso de la fuerza y las posibles consecuencias y daños causados por su uso. Por tanto, este principio prohíbe el uso de la fuerza cuando el daño que inflige excede el beneficio que se logra al conseguir ese objetivo legítimo perseguido. Somos conscientes desde Amnistía Internacional que en ocasiones los términos proporcionalidad y necesidad, en función del contexto regional o del sistema legal, pueden no siempre significar lo mismo, pero en todo caso lo que creemos que se establece con los principios básicos es que en todo marco legislativo y operativo tienen que estar estos elementos que comentaba anteriormente, que por resumir serían ese elemento cualitativo de saber si la fuerza era en absoluto necesaria, ese elemento cuantitativo para saber si era posible lograr el objetivo con un grado menor de fuerza o no, el elemento temporal, si la fuerza seguía siendo necesaria para lograr el objetivo en el momento de su uso, y finalmente el elemento de equilibrio, es decir, poner en una balanza los costos en términos de daño causado y ver si exceden o no al objetivo legítimo que se perseguía. Teniendo todo que por supuesto también creemos que como principio que rige el uso de la fuerza tiene que haber una rendición de cuentas y una trazabilidad, pero esto entiendo que va a ser abordado en otras intervenciones y por tanto lo voy a dejar a otros compañeros y compañeras. Teniendo todo este marco internacional de uso de la fuerza, sí quería explicar brevemente, como decía en la introducción, cuál es el posicionamiento de Amnistía Internacional en relación con el empleo de estos proyectiles de impacto cinético. Nuestro posicionamiento, por supuesto basándose en los estándares que también Matthew estaba señalando, sería el de que estamos ante armas menos letales que solo deberían utilizarse para frenar a personas que estén ejerciendo violencia contra otras personas, que no deberían emplearse como instrumento general para disposar a una multitud, que no deberían en ningún caso dirigirse ni a la cabeza, al torso o a las ingles, que tampoco deberían utilizarse produciendo rebote en el suelo por el aumento injustificado que tiene de causar lesiones en otras personas o de causar lesiones graves, y en general que no deberían emplearse de manera indiscriminada. Con todo este posicionamiento, ¿por qué pedimos la prohibición directamente de las pelotas de goma en el Estado español? Bueno, por una serie de preocupaciones en términos de derechos humanos, que son fundamentalmente, por un lado, la imprecisión. Nos preocupa que estos proyectiles son intrínsecamente poco precisos, significa que la trayectoria es altamente imprecisa. De por sí, el hecho de emplear un proyectil ya introduce cierto margen de incertidumbre, pero con las pelotas de goma esto directamente es un elevadísimo nivel de imprecisión que a su vez conlleva un alto riesgo de golpear partes vulnerables del cuerpo, o incluso golpear a otras personas que no son el objetivo de ese uso de la fuerza. Y como digo, aparejado a esta alta imprecisión está el riesgo de lesión. Con el empleo de pelotas de goma hablamos de un riesgo de lesión, especialmente cuando se dispara a corta distancia, y hablamos de lesiones que van desde desgarros, fracturas de huesos, conmoción cerebral, lesiones en la cabeza, lesiones graves que incluso también pueden causar la muerte si disparamos a partes especialmente sensibles del cuerpo. En el Estado español, lamentablemente, hemos conocido bastantes casos que han puesto de manifiesto esto. Hablamos del caso de Íñigo Cavacas, fallecido en abril de 2012 como consecuencia de un disparo con pelota de goma en la cabeza. Hablamos de Consuelo Gaudín, también del año 2012, que pasó 2 meses ingresada por un disparo que recibió en la espalda y que le causó fracturas, contusión pulmonar. Hablamos del caso de Esther Quintana, también de 2012, de noviembre, que perdió su ojo izquierdo. Hablamos de la tragedia del Tarajal, en febrero de 2014,
en la frontera sur de España, en la que para repeler a un grupo de personas migrantes, agentes de la Guardia Civil llegaron a disparar hasta un total de 145 pelotas de goma, y en el contexto de esta actuación policial, 15 personas perdieron la vida cuando intentaban alcanzar a nado las playas de Ceuta. Hablamos, por poner el ejemplo creo más reciente de herida por pelota de goma, del caso de Rulla Español de octubre de 2017, cuando el referéndum de independencia, que también perdió el ojo. Por tanto, y ya para terminar, la problemática en términos de derechos humanos que vemos desde Amnistía Internacional con las pelotas de goma es como esa alta imprecisión y ese riesgo de causar lesiones graves nos lleva a afirmar que no puede hacerse un uso acorde a los estándares internacionales y que hay una alta probabilidad de que su uso conlleve la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Y por aquí lo dejo y ya para el turno de preguntas posterior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Damos paso pues, a Enrique Apolinario. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Muchas gracias a las organizaciones por la invitación, desde la UNCT, la oportunidad de compartir algunos puntos con ustedes. Bueno, yo creo que mis colegas ya hicieron un muy buen trabajo de traer los patrones internacionales y algunas preocupaciones que tiene la ONCT y otras organizaciones de derechos humanos, pero voy a intentar desarrollar un poco más algunos principios, algunas reglas y recomendaciones concretas basadas en el reconocimiento del uso de la fuerza como una práctica, posible práctica de tortura. Bueno, yo creo que el punto de partida es que el uso de la fuerza es una excepción. Tenemos que creer en eso. Es una excepción el uso de la fuerza, sobre todo cuando hablamos de armas tan complejas y técnicamente avanzadas como las actuales armas menos letales. En el vacío no es siquiera legal. Aunque los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden, este poder, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es un poder ilimitado para alcanzar sus fines independiente de la gravedad de ciertas acciones. Y sobre todo, si el uso de la fuerza no es necesario y no sigue los principios, como habló Dani, en situaciones muy concretas, resulta desproporcionado frente al fin perseguido o certamente equivale a trato cruel o inhumano. Y también no podemos olvidar, todo uso de la fuerza que sea constitutivo de tortura y malos tratos estará prohibido. Es una prohibición ius cogens y no puede ser nunca justificado. Entonces, tenemos ahí, yo creo que el problema concreto que experienciamos en los países, en las protestas, es que, bueno, ¿cómo vamos a investigar este uso de la fuerza? ¿Quién va a hacer este análisis de si el uso de la fuerza es legítimo o no? Si es constitutivo de tortura o malos tratos. Los órganos de las Naciones Unidas ya hace un tiempo han intentado reglamentar este derecho a protesta, también el uso de la fuerza en situaciones de no detención, y han, sobre todo recientemente, adoptado varias resoluciones que expresan su preocupación por el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como la resolución recientes de tortura y de otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, y las responsabilidades de la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios y las reglas para protección de derechos humanos en la situación de las protestas, y incluso el último resolución de marzo de 2021 sobre la tortura, el uso de tortura y otros tratamientos crueles por la policía. Bueno, yo creo que Dani ha hablado mucho sobre los principios y también que la ONU ha garantizado, y también el Tribunal Europeo
ya hizo algunos testes de cómo, de cuándo se configura la tortura por el uso de la fuerza, así como el nivel mínimo de gravedad, también un análisis de los argumentos del Estado para explicar o justificar si el uso de la fuerza es estrictamente necesario y proporcional al objetivo que se quiere lograr. Y bueno, yo creo que, como dice, ha hablado de algunos principios, pero creo que es un principio muy importante también para allá de la legalidad, absoluta necesidad y la proporcionalidad, que es el principio de la precaución. Porque este principio incluye no solo la capacitación exhaustiva de los funcionarios, pero también la reevaluación constante de cada situación a fin de evitar que se use la fuerza de forma excesiva y innecesaria. Y en caso de tener que usarse, garantizar la asistencia médica y otras medidas de reducción de daños para las personas heridas o las personas que fueron afectadas por estos equipos. No dotar todas las precauciones posibles en la práctica durante la planificación, preparación y realización de las operaciones de aplicación de la ley, aumenta el riesgo de que se utilice la fuerza de manera innecesaria o desproporcional. Y en principio, esta ausencia de adoptar esas precauciones ya en sí infringe la obligación del Estado de prevenir los malos tratos y los tratos crueles y la tortura. Nuevamente, porque todo uso de la fuerza a margen de la atención de una manera intencional y deliberada contra una persona en defensa constituye siempre una forma agravada de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en las palabras de la Corte Europea. Eso es muy importante porque cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tratan a su propia población como enemigo potencial y tiene acceso a todas estas armas, pronto se van a antagonizar con los segmentos crecientes de la sociedad y comenzarán a tratar su propio gobierno como enemigo, y así será muy más difícil la aproximación, la comunicación efectiva entre las fuerzas de seguridad y las personas. Y un otro elemento también muy importante, además de los principios ya listados, para investigar si el uso de la fuerza está siendo utilizado como malos tratos y tortura, es el principio de la no discriminación para grupos como mujeres, como niños, como pasa en Brasil, en Chile, los secundaristas que estaban protestando, el caso de migrantes como los Dani, y también a las personas descendientes con descendencia africana, sobre todo en las Américas y también en otros países. Pues el uso discriminatorio de la violencia o el maltrato mental o físico es un factor muy importante para determinar si un acto constituye tortura, sobre todo sobre esas poblaciones. El comité en sus últimas manifestaciones ha notado la violencia racista xenófoba contra migrantes de la comunidad romana y de otros países. Son específicamente son personas que son alvos fáciles de la policía, y ahí podemos utilizar esas dimensiones para estudiar si hay tortura o otros malos tratos. Y dentro de las recomendaciones materiales y de este reconocimiento de que el uso de esas armas puede configurar tortura, yo creo que hay algunas recomendaciones materiales que tenemos que tener en cuenta, porque siempre lembrarnos que por cuenta del carácter indivisible, interdependiente, interrelacionado a la obligación de evitar la tortura y otros malos tratos, vamos a tener ahí algunas recomendaciones muy conexas. Bueno, primero, la militarización creciente de los servicios públicos de seguridad, el sistema penitenciario. Hoy tenemos tanto en el control de las fuerzas de seguridad, pero también en sus equipos, en su semblanza, una militarización creciente que aparta a las personas de la población en general de los oficiales del Estado por cumplimiento de la ley. También yo creo que es muy necesario y la observación de las protestas. La ONU también, la CNUD, ya ha creado directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales
como esas personas tienen que tener independencia, como hay que ser publicizados informes por todos los lados donde se utiliza la fuerza, independiente si hay personas heridas o muertas. Es necesario que haya una recabación y desglose de datos sobre casos de uso excesivo de la fuerza, con separación por género, edad, raza, etnia, nivel de ingresos, estatus migratorio, así como diferenciación por roles y también, por otro lado, no solo buscar la responsabilización individual de las personas, de los oficiales que van a hacer, se exceder en el uso de la fuerza, pero también tener protocolos publicizados de ese uso, incluyendo la cadena de comando, quién dio la orden del uso de la fuerza y cuáles son los protocolos de utilización del uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad, sobre todo en protestos. Creo que es necesaria una transparencia más completa, más va a añadir todo, la planificación, lo uso y también la investigación del uso de la fuerza, y solamente así podemos buscar una responsabilización y un control efectivo del uso de la fuerza y de esas armas menos letales contra las protestas y en medios de no privación de libertad. Bueno, muchas gracias y aguardo más preguntas. Muchas gracias, Enrique. Pues damos paso a María Luisa. Bienvenida al panel. Bueno, después haré un poco de resumen, pero de momento pues hemos podido escuchar, ¿no?, la importancia de poder testar y el proceso de selección, y que sea un proceso transparente en el que haya también consulta pública, las líneas rojas de determinados proyectiles, ¿no?, la necesidad de que sean testados y que sean, además, que sean acurados, el impacto, el hecho de la confidencialidad, cómo lleva a la impunidad, la importancia de la trazabilidad, también por parte de Daniel, ¿no?, el repaso de los principios básicos también del uso de la fuerza y de qué tratados dimanan, así como también la importancia de los principios básicos de Naciones Unidas, que tienen, ¿no?, un valor de doctrina jurídica autorizada, y el principio de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad, así como el posicionamiento de amnistía respecto a las balas de goma. Y también estoy haciendo un poco de repaso que te has incorporado un poco tarde, y luego pues también por parte de Enrique, ¿no?, el hecho de la importancia de ese principio de precaución, que a veces creo que igual no se tiene suficientemente en cuenta, ¿no?, que no es solo el hecho de cómo se ha usado la fuerza, sino qué se había hecho para prevenir que no hubiera un uso desproporcionado de la fuerza, y que eso, por lo tanto, también puede infringir la obligación del Estado de prevenir los malos tratos y la tortura, así como las cuestiones también de transparencia, del aumento de militarización de los servicios públicos, etc. Así que, María Luisa, te damos paso para la última intervención sobre también pues, el marco y los estándares en el contexto interamericano. Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Es un gusto acompañarlos hoy. Les pido disculpas por llegar tarde y además por razones de fuerza mayor estar en mi auto, pero contenta de poder acompañarlos. Empiezo por aclarar que hoy estoy en representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aunque no formo parte de la organización, sino que he estado trabajando con ellos por el último año como investigadora principal en un informe titulado Uso de la Fuerza en el marco de protestas sociales en Latinoamérica, aportes prácticos a partir de un análisis comparado de normativas nacionales. Este es un proyecto que CEGIL ha trabajado con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y con el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, quien lo financia. Y aunque el informe no se ha publicado todavía, hoy quisiera compartirles el objetivo del mismo, los estándares internacionales que lo guían y hacia dónde apuntan algunas de nuestras conclusiones y recomendaciones. El estudio parte del reconocimiento de la protesta social como un elemento esencial para la existencia y consolidación de las democracias, y a la vez de que es un derecho que de manera consistente es coartado por el accionar estatal, especialmente en Latinoamérica, donde enfocamos nuestro trabajo. Las restricciones al derecho a protestar pueden materializarse mediante diversas formas, pero nuestro estudio se enfoca en el accionar de los agentes de seguridad intervinientes, en particular a través del uso de la fuerza,
que es el tema de hoy. Basándonos en estándares internacionales e interamericanos, sostenemos que la participación de la fuerza pública puede y debe constituir un elemento importante para garantizar el derecho a la protesta y otros derechos relacionados y proteger la integridad de las personas manifestantes y terceros, pero que la participación de los agentes estatales en contextos de protesta debe tener por finalidad facilitar el derecho a la protesta, asegurando la libertad y la integridad de los participantes y terceros. Y que, sin embargo, lo que suele pasar es que el uso excesivo o ilegal de la fuerza entonces se convierten en fuente de violaciones a los derechos humanos. Para evitar este uso arbitrario y excesivo de la fuerza estatal, es necesario, en primer lugar, que los estados cuenten con un adecuado marco normativo. Esto cabe, creo que dentro de lo que se mencionaba de la etapa de precaución. Los miembros de los cuerpos de seguridad tienen muchas veces una tarea muy difícil de abordar situaciones que requieren en cuestión de segundos la determinación de la administración de la fuerza de conformidad con criterios y estándares que permitan garantizar la protección de los derechos humanos. Así que nuestro informe parte de este reconocimiento de que la normativa, aunque por sí sola no se traduce directamente en una práctica adecuada, sí sostenemos que sin la existencia de esta normativa clara, suficiente y en concordancia con los derechos humanos, las fuerzas de seguridad no cuentan con su primordial herramienta para guiarnos en su accionar. Si bien resulta insuficiente por sí sola, este marco normativo es absolutamente necesario y el principal punto de partida hacia un abordaje respetuoso de los derechos humanos. En este sentido, es deber de los estados disponer de directrices en su normativa que permitan que el abordaje sea legítimo, necesario y proporcional. Nuestro informe tiene como objetivo contribuir al conocimiento y la revisión de los marcos normativos internos de países en Latinoamérica y la recepción de las obligaciones de proteger y facilitar y cómo se manifiestan en los diferentes marcos normativos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que deben enmarcar esa protección del derecho a la protesta. Analizamos con perspectiva comparada la normativa nacional en 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y México, países que fueron escogidos por su representación geográfica, pero también por ser países que han experimentado recientemente fenómenos de protesta social caracterizados por abuso de la fuerza en la respuesta del Estado y también así la existencia de graves violaciones de derechos humanos. Por supuesto que no son los únicos países en la región donde se dan situaciones de represión por la protesta social, pero esperamos que el estudio de esos marcos normativos en esos 6 países brinde una herramienta útil para toda la región, así pudiendo aportar guías en forma acorde con los estándares internacionales a las personas funcionarias estatales involucradas en el diseño de políticas públicas vinculadas a la regulación y control de la actuación policial. El marco que utilizamos para analizar la normativa nacional son los estándares internacionales que se han mencionado, también los interamericanos. El derecho a la protesta se encuentra protegido en Latinoamérica por los principales tratados internacionales en la materia, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por constituciones nacionales, por medio del derecho a reunión pacífica y por otros derechos relacionados como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y los derechos políticos. Por su parte, entonces, los estados tienen la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar los derechos humanos en estos contextos de protesta. Y dentro de la obligación particular de proteger el derecho a la protesta, entonces ubicamos el uso de la fuerza en este contexto. Además de implicar violaciones del derecho a la vida y la integridad física, el abuso de la fuerza resulta intimidatorio y puede representar un obstáculo para el ejercicio de otros derechos y libertades, como bien es el derecho a la protesta. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia que en el análisis del uso de la fuerza por parte de agentes estatales se deben tomar en cuenta 3 momentos fundamentales: las acciones preventivas, las concomitantes a los hechos y las acciones posteriores a los hechos, que ya sería el deber de investigar. Las acciones preventivas son las que incluyen esta creación del marco normativo sobre el uso de la fuerza, así como también la capacitación y el entrenamiento a los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Como lo ha señalado la Corte Interamericana,
una adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los estados no forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y organismos de seguridad. Entonces, las fuerzas de seguridad deben conocer los principios y las normas de protección de los derechos humanos, así como los límites y las condiciones a los que debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza. La jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la base de la Convención Americana y tomando nota de los diversos instrumentos internacionales como los principios básicos de Naciones Unidas y el Código de Conducta de las Naciones Unidas, ha desarrollado estándares sólidos sobre el uso de la fuerza, en los que sostiene que el uso de la fuerza solamente se encuentra justificado si se satisfacen los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. No voy a entrar en los detalles de cómo se definen, porque creo que es muy similar a los estándares internacionales, pero sí mencionar que recientemente la Corte Interamericana se pronunció sobre el uso de la fuerza en la protesta social en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. En ese caso, la Corte resolvió que la fuerza utilizada en contra de las víctimas no era necesaria por no existir pruebas e información de que éstas estuvieron realizando actos violentos, resistiendo a la autoridad de cualquier manera o portando armas. Y la Corte encontró que el uso ilegítimo, excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte del Estado resultó de una ausencia de regulación adecuada, de una falta de capacitación de los agentes, una supervisión y monitoreo ineficiente del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza en contra de todos. En ese caso, la Corte Interamericana también evaluó de oficio la violación al derecho de reunión, señalando que habilita la violación de otros derechos, que además del denominado chilling effect, que esta violación puede tener sobre futuras reuniones o asambleas, en tanto las personas pueden optar por abstenerse para protegerse de estos abusos y además de ser contrario a la obligación del Estado de facilitar y crear entornos propicios para el derecho de reunión. Entonces, la Corte en ese caso concluyó que el uso de la fuerza constituyó una restricción inadecuada del derecho de reunión de las mujeres que se encontraban ejerciendo estas actividades pacíficas. Con respecto al uso de armas menos letales y en particular a los proyectiles de energía cinética, nuestro informe se basa más que todo en el marco de los estándares de las nuevas orientaciones de las Naciones Unidas sobre armas menos letales. En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana también ha advertido sobre el uso de las mismas en su más reciente informe sobre protesta y derechos humanos en el 2019, señalando que este tipo de armas resulta particularmente esquivas a los mecanismos corrientes de control durante los operativos y para la reconstrucción administrativa y judicial de su uso, y que la disponibilidad de estas escopetas exige que los controles requeridos para excluir las armas de fuego se extiendan a las municiones. En el análisis que nosotros realizamos en nuestra investigación sobre cómo se regula el uso de armas menos letales en los 6 países que estudiamos, no nos enfocamos de manera particular en algún tipo de arma menos letal específica, pero sí quisiera compartirles algunos de los hallazgos y conclusiones sobre la normativa nacional que regula el uso de armas menos letales en general que pudimos encontrar en nuestra investigación. En general, las reglas establecidas en la normativa nacional sobre el uso de armas menos letales no incorporan de manera central los principios sobre uso de la fuerza, contrariando así los estándares internacionales. Preocupa especialmente que en las situaciones en las que se permite el uso de armas menos letales, las directrices no responden a los principios de necesidad y proporcionalidad. Los pocos criterios técnicos que se incluyen en las normativas sobre cómo operar estas armas menos letales no reflejan de manera apropiada ni corresponden a los riesgos graves que, por supuesto, representa su uso. Solo uno de los 6 países estudiados regula el uso de armas menos letales a nivel de legislación, pero aún en ese caso la ley es muy escueta e impide, al igual que en otros países, contar con información sobre los tipos de armas menos letales que se encuentran autorizadas y su uso apropiado. Otros países incluyen en su normativa interna la lista de armas menos letales que pueden ser utilizadas. Sin embargo, no brindan mayores descripciones ni detalle de su composición o consideración de riesgos. Preocupa especialmente la inclusión de armamento menos letal, ampliamente cuestionado por organismos internacionales como los proyectiles de energía cinética.
En por lo menos 3 de los 6 países se entiende que además existe normativa relevante que regula el uso de armas menos letales, pero que no es de acceso al público, en contradicción a los principios de legalidad y transparencia que debe regir este tipo de regulaciones. Así que sin duda, y a modo de conclusión, la insuficiente e inadecuada regulación sobre el uso de la fuerza en el contexto de protesta social nos preocupó altamente, pero sobre todo la casi nula regulación del uso de armas menos letales en todos los países estudiados, aún donde existe regulación, es del todo insuficiente e inadecuada, y entendiendo que estas armas menos letales son la causa de las principales violaciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta social. Así que hasta ahí llego y con mucho gusto acepto cualquier pregunta. Muchas gracias, María Luisa. Creo que ha sido, ¿no?, un buen complemento de lo que se había estado hablando y la importancia de la normativa y esa claridad y esa regulación, especialmente en armas tan lesivas, ¿no?, con tal capacidad lesiva. Sí, antes de haceros referencia a algunas de las preguntas que han surgido, sí que es importante que sobre todo los oradores estén en el modo de interpretación en el original. Porque si nos ponemos, creo que igual María Luisa estás en la opción de inglés, porque si no las traducciones las personas no escuchan las dos voces a la vez. Pero se escuchaba igualmente. Hay varias preguntas en relación a alguna dirigidas a Daniel, de Amnistía Internacional. A 2 concretamente, si tienen una posición respecto a la guía de 2020 de armas menos letales, supongo que porque has hecho mucha referencia a los principios básicos, entonces saber qué posición tiene Amnistía respecto a esta guía. También hay una pregunta más genérica, bueno, o no, en relación a si es posible regular las armas, el uso de este tipo de armas en funciones de orden público, concretamente en las manifestaciones, o si su propia naturaleza hace que su uso vulnere derechos fundamentales. Supongo que se refiere concretamente a las balas de goma, o no sé si es más amplio, pero yo creo que podemos responder respecto a las balas de goma. Hay también una pregunta, una pregunta muy interesante que creo que ya está un poco resuelta, pero es importante ponerlo sobre la mesa. Es para Enrique. Hace referencia al hecho de que, sobre todo antes, ¿no?, la persecución penal de la tortura, en el caso del uso de proyectiles cinéticos, se relaciona o se relacionaba, ya veremos la respuesta, con el requisito de que la víctima estuviera bajo la custodia del autor, ¿no? Nos cita concretamente el Estatuto de Roma, que exige este requisito, mientras que en la Convención de la ONU sobre la tortura no lo hace. Pues es en relación a la opinión respecto a esa necesidad de que se esté bajo la custodia del autor o no, para considerar que el caso es tortura. También hay una pregunta para Macio, también muy interesante, que dice el hecho de que has mencionado la cuestión de la transparencia en las armas y si sería posible construir, no sé cómo traducir esto, Country by Country Transparency Index, un índice, ¿no?, de transparencia de país a país. Y también hay una pregunta para María Luisa, el informe y pregunta, muchas gracias por compartir un informe que todavía no está, gracias María Luisa por compartir un informe que todavía no está publicado, lo tenemos en primicia, por lo tanto, si este informe contempla un capítulo sobre reparaciones ante violaciones de derechos humanos causadas por armas letales. Mientras busco si hay más preguntas vía YouTube, si podéis ir respondiendo, muchas gracias. Pues por el orden en el que lo has planteado, Anaís, comenzaré yo. La primera pregunta en relación con la guía de Naciones Unidas, efectivamente me centré muchísimo en los principios básicos porque el objetivo de la intervención era más hablar de los estándares sobre uso de la fuerza en general, pero mucho del posicionamiento que describí que adopta Amnistía Internacional sobre el empleo de proyectiles cinéticos es coincidente con el que se establece en esta guía. De hecho, los principios básicos, en los principios 2 y 3 menciona a este armamento menos letal, pero ya en el 2014 el relator especial de ejecuciones extrajudiciales señaló la conveniencia de que Naciones Unidas
desarrollara directrices más detalladas sobre el empleo de armas menos letales y el resultado fue esta guía. Entre esas cuestiones que digo que son coincidentes, por ejemplo, es la preocupación y en nuestro caso petición de prohibición de disparo múltiple, también de que eso no se dispare en cara, cuello o cabeza o que no en ningún caso se utilicen proyectiles de metal cubiertos de goma o plástico. Y en relación con la segunda pregunta, que me parece muy interesante y también muy compleja, digamos, sobre el papel, hipotéticamente sí, claro, partimos de la base de que debe hacerse un estudio y un análisis tanto a nivel técnico del armamento sobre también su ajuste o no a las finalidades legítimas que establece el derecho internacional, también relativas a la formación que deben recibir los agentes para emplear todo este armamento, pero me gustaría poner el ejemplo de lo que recientemente hemos hecho, por ejemplo, en Francia y contraponerlo con el posicionamiento que expliqué tenemos en España. Y de hecho esto me sirve también porque creo haber visto en comentarios a una persona comentando que si son balas, si no son pelotas y demás, los proyectiles de impacto cinético, digamos que abarcan una disparidad amplia de proyectiles y, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional estaban utilizando lo que conocemos como pelotas de goma y, por ejemplo, en el caso de Francia, que es ahora lo que iba a explicar, utilizan balas de goma, que sí que es una diferencia notable en cuanto a su uso y lo que quería explicar es eso, que en Francia Amnistía Internacional pidió que se suspendiera el empleo de las balas de goma que se utilizaban en el contexto de control policial de manifestaciones porque entendía que necesitaba previamente a decidirse si podía usarse o no este armamento, se tenía que hacer toda una evaluación sobre la exactitud y precisión de este arma, ver si el tipo de tecnología que se emplea en este tipo de lanzaderas, que son el EBD-40, si servían para apuntar correctamente al objetivo que solo está implicado en actitud de violencia, y también que se hiciera una revisión exhaustiva de todos los reglamentos, instrucciones, cursos de formación que siguieran los agentes para impedir las lesiones graves. Con esto quiero decir que una regulación puede ser posible en el contexto de manifestaciones públicas de este armamento, pero en tanto no haya una seguridad sobre que su uso va a ser conforme a estándares internacionales, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, debe suspenderse el empleo de ese armamento cuando no pedimos directamente la prohibición, como es el caso de las pelotas de goma, como explicaba en mi primera intervención, pero porque creemos que ya hay una constatación evidente de que su uso no permite un uso adecuado ni conforme con estándares internacionales. Y con esto espero haber contestado a todo. Gracias. Gracias. Si queréis seguir, Matthew, Enrique o María Elisa. Bueno, yo creo que puedo seguir también por la orden. Bueno, el problema de la persecución y de tortura por el uso de proyectiles cinéticos y requisitos de la configuración de la tortura, como que la víctima esté bajo custodia del autor, yo creo que son problemas que siempre están presentes cuando se intenta configurar la tortura y combater la tortura en los países. Yo creo que, bueno, específicamente sobre la cuestión de ese bajo custodia, yo creo que hoy día ya hay entendimiento por la Corte Interamericana y también europea, que estos términos son un poco, que deben ser considerados un poco más amplios para incluir ahí las personas y las víctimas que estén bajo control de las fuerzas de seguridad. Y sobre todo cuando pensamos que, sobre todo hoy día, hay una disparidad creciente entre las fuerzas de la población, de las personas que están protestando y los agentes de seguridad que están ahí con sus armas menos letales, con sus armas de choque, con
verdaderas armaduras, están completamente protegidos en su integridad física contra posibles ataques contra ellos. Yo creo que cuando todas estas dimensiones están presentes, sí, podemos decir que las personas que son alvo de disparos por parte de la policía en control de disturbios, sí, están bajo el control de las fuerzas de seguridad. Y ahí sí podemos pensar la configuración de la tortura o, sobre todo, yo creo que lo más importante es una investigación de la tortura, una investigación efectiva, un reconocimiento de que se puede configurar la tortura en esas situaciones y ahí tener mecanismos de control de la fuerza, pero de investigación efectiva y de transparencia activa por parte de las fuerzas de seguridad, tanto en las armas que utilizan, pero también cuando hay un uso de la fuerza para que haya investigación transparente y por la sociedad civil de este uso en las situaciones específicas. Acá en Brasil mismo tenemos muchos problemas para configurar la tortura y para que se investigue también, porque hay una distinción, por ejemplo, si son malos tratos, son más básicos, hay una investigación interna de la policía, pero si configura tortura, no, hay una investigación por autoridades civiles independientes. Entonces, hay ahí un problema ya en el inicio, antes de la investigación empieza, ya hay un problema de esta configuración. Entonces, pienso que tenemos que ir más allá de eso y tener mecanismos automáticos de investigación, pero también, como ha dicho el Comité contra la Tortura y el Comisario para los Derechos Humanos, la criminalización efectiva, la criminalización de los actos, de los tratos crueles o degradantes, más allá de la tortura también, que no sean considerados solamente lesiones básicas, pero sencillas, pero que sí hay una criminalización proporcional de estos actos, aunque no necesariamente configuren tortura, y también yo creo que el reconocimiento del fenómeno de la tortura en esas prácticas requiere, más allá también de la investigación individual de los miembros de las fuerzas de seguridad, pero mecanismos de reparación efectiva e integral a las víctimas, ¿sabe? A veces, aunque no sea posible que llegamos a una responsabilización individual, que sí muy necesaria y sobre todo muy rara en la mayoría de los países, pero también tenemos que pensar esto como un fenómeno más amplio y ahí garantizar mecanismos de reparación efectiva y de reforma de las fuerzas de seguridad en el marco de la provisión integral a la tortura y otros medios crueles y otros tratos crueles degradantes. Gracias, Enrique. Y supongo que como vamos a seguir el orden y va a responder Matthew, aprovecho para introducir otra pregunta que también es muy interesante, que es si existen, además del tema del índice de transparencia de país por país, si existen ejemplos de buenas prácticas en materia de rendición de cuentas y trazabilidad de este tipo de armas y qué mecanismos de control podrían establecerse para garantizar los estándares internacionales en el uso de las armas de energía cinética. En 2 minutos. Was that question also for me, Anais? Yes. Matthew, okay. Do you want me to repeat it? Maybe I can begin answering it and you can finish if you like, or you can tell me if I've missed something. So I guess I'll address the first one first on the index. It's a really interesting idea. From Paul, it's not something I had thought about before in terms of an index. I guess you're thinking something along the lines of, Transparency International's index on a completely different area. I guess what I'm aware of that is there is an attempt to bring together all of the existing laws on the use of force. So there is a website called policinglaw.info, which is maintained by the University of Pretoria. Even just looking at the laws, I understand, is a huge task.
because you've got primary legislation, secondary legislation, and then they don't even go into internal police protocols. And of course, then they're updated on an ongoing basis. And the same sorts of complications would come about, I think, when you look at the products that are authorized, and that will change on an ongoing basis. It's something we do at Omega is that we do monitor the trade globally on an ongoing basis. We try to keep that as up to date as we can. You would need that kind of data to underpin an index. So I guess my thought is that it's a fascinating idea, but it would require a lot of initial work and ongoing work as well. I don't know if you're proposing a project, Paul, but it's very interesting, and I think it would be hugely useful for activists around the world and for lawyers as well. And then on the second question, from what I heard, Anais, it was about control mechanisms. Good examples in terms of accountability and control mechanisms. I think the independent oversight of the police has been investigated a lot recently. There have been some really good reports that have come out from Open Society and from Amnesty. I think one key thing that I could mention would be use of force data. I think in many countries, there isn't even a requirement to register use of force, to register incidents, even an internal requirement, or in order for that threshold to be met, there needs to be a serious injury or a death. A good practice would be for there to be a requirement to record every use of force. That's something that has been brought in recently in the UK, and a certain amount of data is made public. And it permits much greater oversight, and it also feeds into training and policy. And I'm guessing I've gone 2 minutes. It was a joke, but it's real, because we are absolutely running out of time. María Luisa, si puede responder en relación al informe de la CEGIL. Sí, muy rápido. No incluye nada sobre reparaciones porque se enfoca en la normativa que regula el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Así que todo lo relacionado con el uso de armas menos letales, la facilitación durante las protestas, el uso de fuerza letal, cómo se regula, el uso de los militares y demás. Pero es sobre específicamente el momento en el que se usa la fuerza durante la protesta. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, han quedado algunas preguntas igual por responder. Algunas de ellas eran en relación a si los proyectiles de energía cinética están prohibidos en algún lugar del mundo. En ese sentido, igual se puede acotar concretamente, ¿no?, en contexto de manifestaciones. En ese sentido, igual, Matthew, no sé si tengo bien entendido que en el Reino Unido no se pueden usar determinados proyectiles contra las multitudes, aparte de que las balas de goma sí están prohibidas en varios países. Igual ahí Dani sí puede también responder, o cualquiera de vosotros. I can speak about the UK. In the UK, the projectile that's authorized for use is called the attenuating energy projectile. It's not actually prohibited. I'm sorry, I said the UK. Whenever you talk about the UK, things begin to become complicated, right? I can talk about the jurisdiction of England and Wales. The College of Policing sets out the guidelines on the use of this projectile, and it's actually all available online, which is really good. It specifically says that the projectile is not designed for crowd control, but it also sets out what the threshold for use is, a risk of death or serious injury, an imminent risk, I should say. And if that risk existed in an assembly situation,
in theory, the projectile could be used. In practice, it's not. Thank you. Thank you, Matthew. Creo que así debemos dejarlo aquí para dar paso al segundo panel. En ese sentido, tengo una duda técnica de si paramos 2 minutos y reiniciamos o ya vamos todo seguido. Si todo seguido, Anaís, que vamos un poco de acuerdo, justas de tiempo. pues vamos todo seguido porque vamos muy justas de tiempo. Muchas gracias por vuestra participación y damos paso al segundo panel. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Javier Velázquez, yo soy académico de la Universidad Católica de Temuco y pertenezco al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Temuco de Chile. Estamos coorganizando esta actividad junto a Iridia y Novak. Voy a pedirle entonces a nuestros siguientes panelistas que puedan prender la cámara, a Paul, a Rohini, a Halal. Este panel tiene pensado un poco revisar el tema del impacto de la historia y el impacto o las consecuencias del uso de proyectiles de impacto de energía cinética. Es importante comentarles a ustedes o explicarles que parte de este seminario, esta es la segunda parte, comienza un poco por la necesidad de existir un vínculo o conexiones entre distintas organizaciones de derechos humanos, entre distintos académicos que están investigando el uso de los proyectiles de impacto de energía cinética, debido a que esto está ocurriendo en muchas partes. Cuando uno analiza la historia del uso de los proyectiles de impacto de energía cinética, uno encuentra casos ya desde los años 50 en Hong Kong, años 80-90 en Irlanda del Norte, fines de los 80, años 90, 2000 en Palestina. En España los primeros casos fueron de los años 70, años 80. Hay un incremento en los casos en europeo, particularmente en Francia, a partir del año 2017, si mal no me equivoco. En el caso español, bueno, en Barcelona, pero en otras partes también, en otras comunidades autonómicas. En Chile, durante el estallido social, actualmente nosotros estamos haciendo una investigación en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, donde hemos detectado al menos una veintena de casos durante los últimos 10 años. Recientemente, durante los últimos 5 años, hemos visto uso de estas municiones en manifestaciones, en contra de manifestantes en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Chile y en Estados Unidos. El uso de estas municiones es un tema global y es por ello que hemos tratado de unir a distintos académicos e investigadores que internacionalmente reconocidos en este seminario para que todos nos juntemos y conozcamos una realidad que estamos enfrentando en distintos lugares del mundo y que sepamos que no estamos solos. En este panel entonces nos va a acompañar primero la doctora Rohini, una de las investigadoras más importantes sobre la situación de los proyectiles de impacto de energía cinética. Ella es, voy a leer la biografía en inglés, si me permiten. She's an emergency physician with expertise in health and human rights. And her work focuses on the protection of human rights in time of complex humanitarian crisis and conflict. She's particularly interested in the protection of health workers and health services. She's a research fellow at the Human Rights Center at the UC and Berkeley School of Law and works clinically at Kaiser Medical Center in Oakland, California. We also have Paul Rocher, who is an economist and a graduate in the political science from Sciences Po Paris. He works on policy and is the author of Gazette Mutilaire Summit. That book is going to be it's currently being translated into Spanish, and it's an amazing book. And also we are, our third speaker is Hala Marshwood. She's a Palestinian activist and a political economic researcher. She works in the Independent Research Center Who Profits, and she has researched the use of lethal weapons in Palestine. Vamos a comenzar entonces con la primera presentación de la doctora Rohini Hart. Muchas gracias. Rohini.
Thank you so much, Javier. It's so nice to see you again, and so many of my colleagues. I am an ER doctor by training, and so I wanted to speak to you specifically on the health impacts of kinetic impact projectiles, as well as what you as activists could do for better documentation so that I can keep doing research to expose this violence. Okay. So I'm going to share some slides because they are cooler than my face. I work with a group called Physicians for Human Rights. It's a human rights organization based in New York, as well as with a wider coalition of organizations called the International Network of Civil Liberties Organizations that includes major civil liberties organizations everywhere from the Philippines to the United States, South Africa, and around Europe and the Middle East. So today I just want to speak briefly about medical care and injuries that are caused by kinetic impact projectiles, and then enhancing evidence collection so that we can continue to expose how bad these weapons can be and advocate for limiting their use. So I think Matthew and others have spoken extensively about what these weapons can be and what they are, but just to show you a picture, they're so broad. There's, I think, over 75 different kinds of kinetic impact projectiles, some that are, you know, small bags with steel pellets in it, some that are plastic or PVC, and some that are a mixture of different things. And the injuries that they cause are primarily, as you can imagine, on the skin, but they can go much deeper as well. So skin, you know, can be bruises and cuts, but also lacerations that require surgery or suturing and things like that. And you can see this young man got hit just above his eye, which is unlucky. But if he got hit in his eye or in any other part of his face, really, he would be liable to break bones or even lose vision. This is an example of a CAT scan where you can see that the rubber bullet actually penetrated the eye and caused permanent blindness. I think one of our guests on the call today actually had this happen to her. And I'm so sorry for what happened to you. And sometimes the skin injury hides what's going on underneath. So you can see all the bruising on his back from a bunch of different bullets, but the one at the very top there also caused kidney injury and internal bleeding. And of course, the thing that we really get so concerned about is that there's many, many instances of kinetic impact projectiles causing permanent brain damage, permanent disability, and death. I think in our study that we published in 2016, there was over 75 cases of death, and that's probably a huge underestimate of the actual amount of death that we're seeing from these weapons. This is another example of what a CAT scan might look like in someone who had pretty significant injury from a bullet. Sometimes they can get through the brain and lodge in the brain, obviously causing swelling and edema and likely permanent brain damage, if not death. I would be remiss if I didn't talk about the fact that tear gas and pepper spray sometimes come in projectiles. So we see this all over the world as well, that it's not just the spray that you see on the left there, but also grenades and canisters. And those grenades and canisters can also cause injuries just like a kinetic impact projectile. Here's a characteristic laceration from that. Just last year, the year before, there's a huge number of deaths from tear gas canisters in Iraq during the protests in Baghdad. So that's just a bit about what kind of injuries can happen. And I would say to move the advocacy forward from my perspective, documenting these incidences when they happen in your country or with your organization is really critical to continuing to understand the scale and scope of this.
But when you do document, it's critical to protect yourself and others. So I can get this translated and send it to you in Spanish eventually. But the key here is to avoid many people these days take videos of protests, and this is what I found is the most helpful when I'm looking at those videos. From the rights perspective, to avoid identifying the protesters themselves, filming from the back or shoes, always prioritizing protection over documenting. For the filmer not to get in the middle of a skirmish, and always considering your others' safety before sharing the video publicly. So we now are looking at a ton of videos coming out of Sudan, where there was a successful revolution last year and now a military coup taking back over. But I don't have a safe way for them to share their videos back with me yet, so we haven't asked for them. And of course, when possible, to work with a lawyer or a trusted journalist or someone before sharing the videos or just posting them. And as a group, creating protocols for how you would share and use the media ahead of time. And as a doctor, I can't hide, be careful around COVID and wear a mask if you're in crowded settings. So when we collect data, we're looking for physical evidence, documentary evidence, and witness testimony. And any of these, all of these are useful, probably not by themselves. When you're collecting evidence in a video, this is what I feel like is most helpful, collecting the scope and the scale of events and some details. So wider protest pictures as well as local ones, avoiding manipulation, protecting your devices and your data, and protecting yourself and others. So here's an example of a gentleman from Los Angeles who was hit with a kinetic impact projectile in his neck. You can see the picture on the right, like I can see the injury more close up, and I can kind of see that it was a rubber bullet, but on the left, I can actually see his face and identify him. And both of these are useful for different things. I would say the more pictures you take of something, the more useful it can be. We're all used to seeing manipulated images on social media, but taking videos that are longer and then not messing with them is really useful for investigators looking at this. You'd rather the normal looking person on the left. And then protecting your device. So keeping your phone secure, encrypting the data if you can, using trusted apps. So for messaging, I prefer something like Signal over WhatsApp. Storing the original files in a safe place and then sharing a copy with a trusted friend or journalist and encrypting that. And then in cases where you're worried about the data getting corrupted, to disseminate that pretty quickly on social media or handing it off to journalists. Again, these are the main 4 items that I think are most helpful when you're collecting data that we could look at. We're working on this sort of Instagram story with cartoons that I'm just showing you a picture of that can give you more details on documenting, which a lot more people are doing every day now with Twitter and phones and social media. And this just, these photos are just to remind you to take photos at the time, but also to make sure people get proper care when they're injured. These are to show that it's useful to have the broader pictures, but also some detailed close-ups, especially when you're looking to send them to the legal profession. And this is about collecting evidence. So making sure that if you were exposed to tear gas or to chemicals, to save that, to save those clothes. If you pick up any evidence like a canister or a bullet, to make sure that's with gloves. And then if there's police involved that you can identify, that you can get some of the details about that. I will skip the case study and just say thank you so much for listening. I'm happy to answer questions. Thank you very much, Rohini. Our next speaker is going to be Paul from France, and then we're going to hear Hala, and then we're going to open for your questions. We are reading your questions here on YouTube, so if you have any question for any of our speakers,
please write them on our chat or write them in YouTube. Sorry, I speak Paul. Thank you, Javier, and thank you for this invitation. I hope you can see my screen now. Should be fine by now. So my name is Paul Rocher. I'm an economist in France, here in Paris. And well, what I'm proposing here is like to present part of my part of an argument that I developed in my recent book, which I'm not an expert in. Not a legal scholar, I'm an economist, so maybe my perspective is a bit different from what has been presented so far. Basically, I just tell you a little bit of a story that brought me to write this book, which is, as Javier mentioned, there was the Yellow Jackets uprising in France in 2018 and 19, and there were, very high numbers of people injured, so there were high levels of police brutality. It was not exactly the very first time when this happened. It had already happened in 2016 when unions were protesting and organizing strikes. But still, the Yellow Jackets events were more intense. There was more police brutality. Here's some numbers that a journalist collected, and basically what he found is that during a couple of months during the protests, there were more than 340 people hurt on their head. There were about 30 people that lost their eyesight. There were also grenades that just blew off people's hands. So we have this estimate, and actually there's currently a group of street medics that are about to release a study showing that actually these numbers that I show you here are really a very huge underestimation, and that during the several months of protests, there were more than 25,000 people hurt by police. And so there was this context of, discussions about police brutality. And so this led me to, start a research on the means that is used by police. So this brought me to non-lethal weapons. I mean, now it's more common to speak about less lethal weapons, but basically it still refers to the same tools. And I stick to the original wording because to a certain extent, I find it pretty insightful, pretty instructive, because suggesting non-lethality is precisely part of the problem, and this will be the core of my argument. So now that governments have moved to calling these weapons less lethal, I think there's already, they admit to a certain extent that actually what they presented as non-lethal is not exactly non-lethal, and so I mean, I still stick to the original wording just to emphasize that from the very beginning they tried to suggest something harmless, which was actually pretty harmful. So non-lethal weapons are defined as weapons intended to incapacitate people without causing death or permanent injury. Well, and as we have seen, and as you all know, they cause both death and permanent injury. So in France, the context was that there were increasing numbers of injured people. So the media started to get interested. So there were discussions about the legality of rubber bullet shots. There were discussions about the proportionality of, hitting people with batons. There were discussions about the necessity of, fully invading streets with tear gas. And I was not completely satisfied with the way of discussing non-lethal weapons, because basically it was individual cases that were accumulating, but still I felt that there's some deeper logic
that has not been addressed by this individualized discussion of police brutality. So I wondered if there was a deeper logic leading to this explosion of police brutality. And so basically what I did is that I took I did some reading, and there's a book by Simone Weil, a French philosopher, who says that the most effective method possible is to evaluate every war in terms of the ends pursued and not by the nature of the means employed. And so basically I just replaced war by weapons, non-lethal weapons. And so what I did, what was my starting point, my hypothesis, is to question the behavioral consequences of non-lethal weapons on the police. So what I questioned, what I was interested in, is to what extent using non-lethal weapons actually changes the behavior of those using these weapons. So changes the behavior or shapes the behavior of the police. So I was not primarily interested in the consequences, but in the working out of the means that were used by the police. Generally, governments introduce non-lethal weapons by claiming that these weapons ensure a more human, a more ethical crowd control. So that is the argument. And based on this argument, since the 1990s especially, we have like a multiplication, an increase of governments, buying all sorts of non-lethal weapons, even though today I just focus on rubber bullets, but the logic also applies to other different kinds of non-lethal weapons. So and basically what my argument is here is that instead of ensuring a more ethical crowd control, non-lethal weapons actually lead to the very reverse results. They entail more police brutality, and the explanation behind that would be that by suggesting that non-lethal weapons are harmless, they basically encourage the police to use these weapons in a very, how to say, a very generous way. So basically, it's an issue of moral hazard. Police doesn't feel responsible for using these weapons, and thereby, they feel encouraged to really use them. And there are studies also telling us that when the police is equipped with non-lethal weapons, then they feel more confident to use these weapons and to not handle conflicts or tensions by non-violent means. No, they primarily think of using their non-lethal weapons because they think that there is no danger associated to these weapons. And then based on this initial thoughts, I used some evidence, some data collected by the French Ministry of the Interior. So that's the ministry in charge of police. And I think this is rather unique because most of the time the police does not provide data on how on the use of non-lethal weapons, whereas in the French case there are numbers on the annual rubber bullet shots, for example, for the last 10 years at least. And the same also exists for tear gas, for different kinds of grenades, and so on. I should say that this data is obviously very flawed. It underestimates
the number of real shots. So this is, you know, a very conservative estimation. In reality, the numbers are much higher. Typically, in 2016, I mentioned there was a huge protest movements, strikes, lots of people in the streets, demonstrations, regular cases of police brutality. But the official data, the official police data, for example, says that in 2016, there was not a single tear gas grenade shot on demonstrators, which is obviously totally wrong. So the data is not complete. It underestimates the facts, underestimates the facts, but still I think we can draw some insights from this data. So here on your screen, you see the evolution of rubber bullet shots from 2009 to 2020 in France. 2010 approximately is the year where rubber bullets have been generalized among French police. Before that, there were only some special units using them. But at about 2010, they had been generalized, so they became a widespread means of crowd control. So this is interesting also for this little quantitative research. And basically, if you look at the numbers, well, 2009 and 2010, you don't see anything, which is not because the police did not shoot rubber bullets, but because they shot, well, not many bullets. For example, in 2009, it was 40 bullets officially. And then, well, as time moves on, the number of rubber bullet shots increases very heavily already in 2016, but especially in 2018, where there were almost 20,000 rubber bullet shots. So 20,000 people potentially shot. I mean, not all bullets hit their target, but still the number is quite impressive. And what is interesting is also that, well, 2019 and especially 2020 were not exactly years where there was a lot of protest in the country, but still the number is very high. So I have this data, and at the same time, we also have data from political scientists showing that demonstrators in France have not become more violent. So there is like this net increase in violence on the side of the police, which led me to consider that well, there is this specific behavioral impact on the police when they have rubber bullets, and when they have the opportunity to use them, then they use them in a very important high numbers. So this finding has, of course, pretty widespread implications, especially since we're discussing the possibility of regulating certain amount of non-lethal weapons. And I think that because of this behavioral effect, there is actually no safe way of regulating non-lethal weapons, and especially rubber bullets, because they simply change the behavior of the police. There are additional problems, technical problems, but still I think this behavioral aspect needs to be taken into account. So this is basically the main argument. I said that I'm a researcher in economics. So what I said until now was not exactly macroeconomics or political economy, but I mean, in my book, I later relate the rise of non-lethal weapons since the 1990s also to the rise of neoliberalism, which, and I'll quickly conclude on this, which basically, if you just sum it up into one sentence, neoliberalism is
a reverse distribution of wealth. You take from the poor, you give to the rich. This is, of course, something that generates or is likely to generate social conflict. It is conflict prone. And the state has basically two options. Either they generate consent from the population, but since they are taking from the majority of the population in order to give to the rich minority, but this does not exactly create consent to the established social order. So there is the other option, which is the use of force. And I think that if we see an increasing number of governments buying non-lethal weapons, and if the market for non-lethal weapons is really flourishing at the moment, it has like an annual growth rate of 10%, which is extremely high. If we have these developments, it's precisely because governments seek to handle social conflict through the use of force. And I mean, this leads me to a rather pessimistic conclusion, which is that probably we have not seen the peak of people hurt by non-lethal weapons, especially rubber bullets, because governments keep buying more and more of these weapons because they refuse to change their economic policy. And I'll stop here. Thank you. Thank you very much. Now I'm going to invite our Now I'm going to invite our first speaker, Hala Marshwood, a researcher from Who Profits. Good afternoon, Hala. Hi, everyone. Thank you for inviting me, and thank you for everyone who's listening. I'm Hala. I work as a researcher for Who Profits, an independent research center dedicated to exposing corporate complicity with the continued Israeli occupation of Palestinian and Syrian lands. And as I talk about Israel's heavy reliance on non-lethal crowd control weapons, it is important to state from the start that we're talking about a deadly force that constantly uses very lethal weaponry against Palestinians, including bombs and including live bullets almost on a daily basis. But I will approach the issue of crowd control in the Palestinian context by looking at a very recent but overwhelmingly indicative case, which is the last Palestinian uprising, which started at May and stretched until late June of this year. And as a result of Israel's continued and intensified policies of forced displacement in Jerusalem and its last brutal assault on Gaza and Al-Aqsa Mosque, people here in Palestine and in the world took to the streets demanding justice. And Israeli forces reacted the way it is expected from a colonial security apparatus to react, which is violent attacks on Palestinian protesters in all of their geographies, in Jerusalem, in the West Bank, and inside Israel, and attacks on worshippers in Al-Aqsa, as well as conducting very brutal assaults. Now, just to give figures, in Jerusalem alone, 840 Palestinians were injured during only 4 days of protests, starting from 7th of May and ending on the 10th of May. On the 7th of May alone, more than 170 Palestinians were injured as Israeli forces stormed Al-Aqsa Mosque compound to disperse worshippers and protesters, firing 40 millimeters kinetic impact projectiles and concussion grenades into crowds gathered there for prayer. Between the 31st of March until the 28th of May, the Israeli police in Jerusalem used around 6,885 stun grenades. In the West Bank, between the 10th and the 21st of May, 26 Palestinians were killed and about 6,900 were injured.
When it comes to rubber bullets, for example, a few years back, Israel decided to replace the blue ones that Israeli forces were using back then with the more violent black bullets that are double the weight, after police forces claimed that the blue ones weren't effective enough. Now, these black bullets are very violent and deadly and may cause long-term harm. Severe cases of injuries and death have been reported due to these black bullets. I myself, for example, witnessed injuries caused by rubber bullets while at demonstrations and inside hospital visits. Many of the injuries were at the upper body and head, and people lost eyes and suffered concussion. Tear gas, which is also heavily used by Israeli forces, causes suffocation and burns not only to the eyes, but also to the skin. Stun grenades explode once they hit the ground or a body. In one of the protests in Haifa, which is inside Israel, during the May uprising, a protester almost lost her leg after she was hit by a stun grenade. And although Israeli security forces are legally restricted from using certain non-lethal weapons in its sovereign territory, such as rubber bullets, when it comes to the state's need to repress Palestinians, these repressions go out of the window. And we clearly saw that during the last uprising. And such weaponry is not forbidden in the West Bank and Jerusalem. And it's important to realize that Israel's violent repression of Palestinians isn't limited to protests. It also happens while people are defending their homes against demolition and confiscation of property, for example, which is also a daily practice. And such products and such practices are made possible with the help of private companies manufacturing these so-called non-lethal weapons, but they are weapons that turn out to be lethal in many cases or cause severe permanent harm. So who supplies these weapons to Israel? For example, the US-based company Combined System, a very notorious company and one of the biggest manufacturers of tear gas weapons used by forces worldwide, is the main supplier to the Israeli forces. The company, and from documentations on the ground, freedom of information requests, and Israeli police tenders, we managed to understand the amount of products supplied by the company to the Israeli forces. We know that between May and September 2021, the Israeli police purchased at least 17 million shekels worth of tear gas from Combined Systems. In one of the tenders published in 2021 during the uprising, the police clearly stated that the equipment will be used to suppress protests. We also know that Combined System provided the Israeli police with rubber bullets. It is a massive supplier of these non-lethal equipment, not only to the Israeli police, but also to the US forces and other forces worldwide. And in several cases, Combined System equipment actually led to the death of Palestinians. Jawahir Abu Rahma from the village of Bil'in in the West Bank and Mustafa Tamimi from the village of Nabi Saleh also in the West Bank are only a few examples of people who actually died due to tear gas. And another supplier is the Israeli company Odortech, manufacturer of the notorious Skunk Liquid widely used in Jerusalem and the West Bank. I don't know if you had the chance to hear of this Skunk Liquid recently as it gained more and more notoriety. This liquid is sprayed on protesters and the surrounding area, leaving a stench that is highly difficult to get rid of. It is a very bad stench. I really hope no one ever smells this stench. The stench can stay on your body and clothes for days and can be physically harmful when swallowed.
and people sprayed with the liquid reported having a bad cough for days. And during the May uprising, even a joke amongst Palestinian protesters was, bullets yes, but skunk no. It is that bad, and it's widely used, especially in the West Bank and Jerusalem. In 2019, 2020, and 2021, the company won tenders to supply the Israeli police with the skunk liquid to the amount of 500,000 shekels. The skunk was widely used in Jerusalem during the last uprising. We at Who Profits documented the regular and daily presence and use of the skunk against Palestinians in Sheikh Jarrah neighborhood where families were facing forced displacement and where daily protests were held, and in Damascus Gate, also a place that witnessed daily protests. Now, the thing is that ODERTEC also exemplifies the Israeli trend of testing products on Palestinians and marketing them globally as proven effective. For example, the St. Louis police in the US bought the skunk liquid after the Ferguson uprising. And during the May uprising in Palestine, Who Profits was contacted by a company who thought that Who Profits connects companies with each other, asking to be contacted with the skunk manufacturer in order to sell the liquid to the Colombian forces. And at the time, also Colombian protests have been happening. And such products are used worldwide to suppress other uprisings. And Israel's expertise and know-how and products, they stem from its continued colonization of the Palestinian people, whom it constantly needs to oppress and dispossess. And these products are also always being constantly developed in order to stifle the Palestinians' resistance to the occupation. However, we should be careful of looking at this as a one-way direction, because Israel, i.e. from Israel to the world, because Israel is a player in a global system, and it's sometimes fed by others who have also themselves have an experience in manufacturing crowd control weapons and suppressing populations, basically. Combined system, the US company I talked about is only one example. We know of a Chinese company called DJI and a Canadian company called Electronics, whose products were documented during the attacks on the Great March of Return in the besieged Gaza. DJI was also documented in Beita, a Palestinian village in the West Bank, where currently there is a plan to build a settlement on its land. The US Ruger Tutu bullets are widely used in the West Bank. These are bullets that I think in English are translated into butterfly bullets. These are bullets that explode inside the person's body and can cause death in many cases. So I'm gonna stop here. You can talk a lot about crowd control in the Palestinian context, but I'll be happy to answer questions if there are any. Thank you. Thank you very much. We have some questions for our speakers. For Rohini, the first question is, as a doctor, what is the main physical damage registered in the body when a kinetic impact projectile impact, depending on the body area? I'm sorry, can you repeat that? Yes. What is the main physical damage registered in the body when a kinetic impact projectile impacts it? It depends on which part of the body do you have the impact? I mean, the most impacts are on the skin, like cuts and bruises, and they can be quite scarring, but the most concerning ones are probably to the head and the face, the ones that cause permanent
injury and permanent disability and death. Thanks. For Paul, less lethal weapons allow states to use potentially lethal weapons in more situations than what will be allowed to use lethal force. Are we talking of a militarization of public space through a discourse of technological and social innovation? Thank you for this question. I think that we should. I mean, there is a difference from a technical perspective between different types of bullets, for example. But still, I tend to believe that the technical aspect is not the main criteria that allows to differentiate weapons. So non-lethal weapons are, of course, and everybody I think here agrees on this, they are lethal. And then what are states doing? Well, I mean, what is for sure is that they are looking for a miraculous technical solution to problems that are located somewhere else in social conflicts. And the way they react is definitely to increase the weapons and equipment for the police. Pretty interesting. Before joining this discussion here, I checked the public spending in Spain for the police, and it is well above the European average. It's about 3% of the Spanish budget every year, whereas the European Union average is 2%, so it's 50% above it. So there's, I think that the Spanish state is pretty heavily militarized, and I think that's what people on the streets feel when they are confronted with police brutality. So crowd control, I think, definitely got more dangerous because states increasingly use non-lethal weapons and are at the same time less tolerant towards protest, I think. So these are the two things. States are putting more money in non-lethal weapons, and at the same time their tolerance towards demonstrations is increasingly diminishing. Thank you. I have a question for the three of you. One of the issues that I have seen in different countries or in the different paper that I have read is the discussion about how can we make governments accountable for the use of these weapons. Sometimes the discussion is that how many isolated cases of brutality can we have before we can start speaking of a policy of the state, or at least the responsibility of the state, because they are allowing a weapon that they knew or they should have known beforehand the risk that the harm and the risk that the weapon could be used. So I know that you have experienced different countries. Which are your views on this? I'm not sure if any one of you want to start this question. Well, I can go ahead. Well, there is this discussion about whether governments knew the kind of danger they were exposing the population to. And I think that at least on part of the non-lethal weapons, it is now pretty well established that they knew. There is this, there is a book on tear gas that was published some years ago by Verso Books,
where there's this anecdote from the police in London where they tried to test tear gas in real conditions. So they took some police officers and they tear gassed them in the eyes, and then they found out that actually tear gas is pretty harmful to the eyes and causes lasting injury. And then they just stopped the experiment, but they did not stop using tear gas. So they stopped doing this experiment because it injured the police officers, but they kept using tear gas against the civil population. So I think at least for a part of the weapons, they knew from the very beginning. And for the other part, where I'm not aware of purposeful ignorance of difficulties, well, we see now, and the experience is pretty much the same in different countries, that non-lethal weapons, and especially rubber bullets, cause severe problems, are very dangerous. And I think, well, the number of individual cases has been reached. We have enough individual cases to say that this is actually an inherent feature of rubber bullets. So rubber bullets inherently lead to a high number of injuries, and this should be reason enough to prohibit them, I think. I would just chime in, Paul, that I think, you know, there's 15, 20, 30 years ago, there would be a reasonable expectation that these weapons were considered a legitimate alternative to live ammunition. But with all the research that's coming out in the past 10, 15 years, like, I don't think governments can, or police departments can claim that they don't know what the injuries are now. I would also say that manufacturers are to blame a lot because they continue to develop more and more weapons because they want to make a profit from newer weapons or something fancy. And often police departments depend on manufacturers to do the trainings on these weapons. And so there's a very tight relationship there, which ultimately leads to more dangerous weapons and more of them being sold. Thank you. Hala, I'm not sure if you want to have an input on this. Maybe, Yani, I'm not going to add a lot, but maybe just to say that even looking at the Palestinian context, like this questions kind of becomes irrelevant in a way, because we're talking about a whole system that is working in a way to suppress an entire population. So you might find that the Israeli police have guidelines on how to use such crowd control weapon. It has its guidelines on how to use rubber bullets. It has its guidelines on how to use tear gas and from which distance to shoot and on all of these things. But at the end, thousands of people are being injured and are dying, basically. And here we're not talking about a mistake of certain individuals. Here we're talking about a whole system that permits, enables, and enhances these practices primarily and mainly to suppress an entire population. Now, and continuing from what Rohini was saying, is that in this context, there are many players and they work together. And manufacturers of these products, they're not only money-making machines. Corporations are not only profiteers, they are actually facilitating colonial practices in the world. They are facilitating political agendas in the world. So it's important also to see how these practices are being made possible through different actors that are basically working together. Thank you very much.
We have another question. How do we make the discussion to the, how do we take this discussion to the victims of these weapons? Expert talk, there are UN advisories, but it seems that many people in many countries aren't aware that there is a discussion about this topic. Which are your views on this? I mean, to me, that's why I love being on panels like this, because I think, like, you know, these folks in Geneva or whatever, like, that's not the way to get in touch with the people who are actually experiencing this, who are working on this at the local level. And so with the international network, we try very hard to focus on working with local human rights organizations, civil rights organizations, to make sure they have the skills and the capacity to do that work in their own countries. Well, one last question for Hala. So how do you assess the use of less lethal weapons in the context of apartheid and occupation? Would you say that the fact that their use against Israeli population is forbidden can prove that they are in fact a weapon of war? Sorry, can you repeat the question? Sorry, how do you assess the use of less lethal weapons in a context of apartheid and occupation? Would you say that the fact that their use against Israeli population is forbidden proves that they are in fact weapons of war? Well, I mean, we are talking about a settler colonial context that has the element of apartheid within it. And we're talking about the system where the different bodies of this system, including the legal system, is actually part of the practices being practiced on the Palestinians' bodies, because we're talking about a system that enables the constant violence against the colonized population. And I think this is the important thing to remember, is that we're talking about a case, and it's not to exceptionalize Palestine. It is similar to other contexts in the world, but it is to say that in this context, we are talking about settler colonial regime that is in a constant need to suppress the colonized population. And this happens in different ways. And crowd control weapons is only one manifestation. We're talking about a multitude of policies being practiced on Palestinians that all work together. And this also includes massive amount of surveillance. It also includes massive amount of restriction on movements through checkpoints. It also includes building walls. It also includes stealing land. It also includes daily arrests and daily assaults on Palestinians. So we're talking about a context where such products are also being produced for this aim and are also being exported because of this knowledge, because this is a knowledge that is being built in a settler colonial context. Crowd control is a really easy task for a regime such as Israel. Surveillance is a really easy task because these are practices that it has been building for above 70 years and more. And these are products that are constantly being developed because also the Palestinian people were not passive. We also protest. We also go to the streets. And the regime knows that very well. So it constantly needs to develop such products to continue oppression and dispossession and also to stifle our ability to resist its policies. Thank you, all of you, for being with us today. We have to said goodbye right now. I'm going to change to Spanish. Quiero agradecerles a todos y a todas
por habernos acompañado hoy. Estamos tratando un poco de continuar con el ejercicio de difundir el conocimiento y los problemas sobre este tipo de municiones. Adicionalmente nos encontramos con el problema de que se va repitiendo esta historia, digamos, en distintos países, y esperamos con esto ser un aporte al debate internacional. Muchas gracias a todos y a todas y esperamos vernos próximamente. Thank you. Muchas gracias a todas y especialmente a las traductoras. Thank you, everyone. Bye bye.